you players like a piece of meat. I say, yes, you say everything. It's true. When they want you, when they count with you, they give you everything. When they don't, they try to make a hard life to you. I see football piece the last years as a business. I saw many things that I'm disappointing. The passion for the game is still intact, but in the same way, I saw other things as well, which is surprised me, but in the same way, it's part of the business, because if you see the world how it is in the moment, it's all business. Everyone take on itself. Everyone, they are more individual. Well, you become a commodity, don't you? Where if you can sell record number of shirts in 24 hours, great, right? But if suddenly the team isn't performing well and they need someone to blame, it looks to me like at Manchester United, the default position is it's got to be Cristiano's fault. Exactly, it's always my fault. The problem is always me. I look like I'm the black sheep, right. Which is the I black don't like sheep. If you do it good or if you do bad, they're always going to find some criticize. Even in the national team, the last 3 months, as I told you before, the criticism was so bad. I mean, not only in football way, but professional and family way as well, which surprised me a lot. Look like I was a bad guy, which is not true. People have to listen Scripté, c'est-à-dire from my mouth the facts as well. This is why I give this interview, because I think it's the right time to speak out of my mind, which is what they say the last 4 or 5 months is completely garbage. I'm not going to say 100%, but 99% it was garbage. People say false things or lie things. Which things have annoyed you the most? Family issues. I want to talk about one in particular on that, which is when you were late back for the pre-season training. A lot of speculation, because you'd said several weeks before that you wanted to play Champions League football and that you were maybe looking for another option because it didn't look like United would get to play Champions League. Let's make my points. For example, the pre-season moment, and after you mentioned new clubs or the interesting. For example, the pre-season, I had a very bad, which is I don't say nobody. The people who surround me, they saw, friends and even my mom. I had some problems in vacation that my young daughter, they have a little problem. They have bronchitis, which is she's bronchitis. Bronchitis, really? Yes. Bronchitis. Your little baby, though. Yes. I was in Mallorca in holidays and she stayed 1 week in hospital, which was, you know, you don't enjoy a lot the vacation. And after what had happened, so worried. Exactly. And the people make up histories that they say that I don't want to go travel. Please, people have to understand that I'm a human being. I'm always going to be in my side of my family. I'm not negotiate nothing behind that. You understand? And I even have the lectures from the hospital, the feedback of the health of Bella, which is I'm not showing nobody. Nobody asked me. I keep for me. People forget that I'm human being, that I pass through a difficult moments. Well, you must have been worried sick. I mean, I was very worried. You lost your baby son, and now your baby daughter's in hospital. Exactly. And you must have been absolutely. I spoke with the directive and the president of Manchester United, and then kind of that didn't believe that something going wrong, which is making me feel bad. Really? Yes. They didn't believe you. They believe you, but in the same way, they are there. Les Anglais aiment I trop never ça. is ever gonna change. Ils mettent des petits doutes. The health of my family. Des petits for the football. T'es sûr? Est-ce que Never. c'est vraiment ça? Now Okay. or 10 years behind or forward, and it's something that really hurt me because they doubt of my word that I struggle, especially Bella and Gio. We had 1 week in hospital because the Bella have a big problem. And I didn't go to the pre-season because of that, because I didn't was allowed to leave my family if something happened to do it the pre-season, because I think it wasn't not fair to leave my family for a pre-season. This is why I didn't go. I mean, if my employer didn't believe a story like that, I would be so angry. Oh, l'engraineur de ouf. Because everyone... Il a dit, si mon employeur, il me croirait pas sur ça.
Manchester foudrage. way. But in the world, especially in the football world, they are very, very, very individual. Everyone on look for themselves or himself. They don't care about your moments, your struggle moments, your issues, family problems. They want you. They want you. Doesn't matter your family problems. I don't mean Manchester, but in a general. As I told you before, the football goes so fast. You have many competition, many games, pre-season, World Cup now. C'est vrai, il aime plus le foot. You have one La game. vérité, c'est ça, c'est qu'il aime plus After le foot. 3-4 frère. days, you have to be in the national team, preparation for the World Cup. It's hard. Sometimes you have to sell everything and, be with your family, take the best decisions. Ouais, And bien sûr, il s'est mangé une in this salle summer, I amende. didn't feel comfortable. I Une feel amende de fou. Elle était même pas encore sortie, uncomfortable the way l'interview. they treat me, especially the press. They doubt about me, the professional that I am. It's impossible to be 21 in the top of the game if you're not professional. They doubt about me, which is make me feel very, very, very sad, because in my life I'm always one of the best professionals. This is why I still play in the high level. You play in a pre-season friendly and you leave the ground early with several other players, and there's another huge fuss about this. What was the truth about that? Had you got permission to go? Do you wish you hadn't left early now? Ten Hag wasn't happy, it was reported. What's the truth? Because I will be honest with you. It's something that I regret to left from the stadium. Ah, mais je ressens pas probably. Anthony là, Or ça maybe va no, là. I don't know. It's difficult Là, c'est fini là. to tell you 100%. Olá, Antônio, como você Então, está? A sua let's say I camisola regret. picha-lhe muito But in the bem. same way, I felt Boa sorte para o provoked Mundial como by the Brasil. coach. I don't Olá, know Ioba, allowed to make, você está? Como coach to você put me está? in 3 minutes in the game. Sorry, Oi. I'm not that kind of player. I know what I can give to the teams. You're talking about the Tottenham thing. The Tottenham Yeah, player. I'm talking about in pre-season there was a friendly. Para muito aficionados de left the futebol, ground with several Ioba, Eight o players, Mundial right. como So o They Brasil. mention only my name, Yeah. which is everyone do that. I don't understand why they mention only about high value kind of game. Last year, many players do it the same. In that game, 8 players do it the same. So, but they only speak about the black sheep, which is me, I completely understand. Okay, Là, il va it's done. insulter I Ten Hag. apologize to the coach, and for me, the chapter was closed. Coming next, Ronaldo claims he's being forced out of Manchester United. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Sincèrement, je pense qu'il va encore allumer Ten Hag. C'était pas assez. Nul un peu l'interview. Tu trouves Nafnouf? Je sais pas, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Mais je trouve qu'il va pas assez loin sur Ten Hag là. Il va pas assez loin sur Ten Hag. Mais quand il va commencer à parler des Glazers, je pense que là on va commencer à danser tous ensemble là. On va commencer à être cravasse. Mais c'est une dinguerie qu'ils prennent autant de salles pour si peu, tu vois. Là déjà, la première partie, il faut savoir qu'en Angleterre, ESPN et tout ça, ils l'allument sur ça, frère. Ils l'allument. Ils prennent que des trucs hors contexte et ils l'allument sur des petites phrases, tu vois. Non, bah non, ça reste Cristiano Ronaldo, ça reste un professionnel. Il peut pas faire une crise... Je vois pas, il reproche quoi à ETH? Comment ça? Comment ça, tu vois pas, il reproche quoi à ETH? T'es sérieux? On pense qu'il faut qu'il aille voir un psychiatre. Bah, il voit déjà un psychiatre, il voit Jordan Peterson. Ah putain. Vous savez pourquoi je suis arrivé en retard aujourd'hui? Je suis arrivé en retard parce que j'ai dormi toute la journée et c'est pour ça que j'ai pas d'invité aujourd'hui. D'habitude, il y a toujours des invités en ce moment. Là, j'ai pas d'invité tout simplement parce que j'étais en train de somnoler pendant toute la journée. Et du coup, c'est un peu tardif pour ramener des invités. J'espère que c'est fixe.
Ça quoi, frérot? Join me on Jeremy Carl Live. It's on Monday the 30th at 7 right here on Talk TV. J'espère qu'il ira mieux, ça fait de la peine de le voir comme ça. Bah, il crache sur Ten Hag parce qu'il le fait pas jouer sans vraie autre raison. Il crache sur Ten Hag parce qu'il le fait pas jouer sans vraie autre raison. Mais frérot, comment ça, gros? T'as vu les matchs? T'as vu les compos que ça mettait sans CR7 tout au début de la saison? T'as vu ce que ça lui faisait graille, des matchs bizarres, des 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, des matchs graves bizarres, et ça mettait Martial, Eriksen en pointe, Rashford. À chaque fois que ça le mettait d'ailleurs, ça mettait Maguire pour le saboter, clairement. Enfin, au bout d'un moment, faut pas dire sans raison. Faut pas non plus faire comme si Ten Hag ça marchait de malade mental. Non, c'est pas le cas. On a moins de points cette année que l'an dernier, hein, sous Rangnick, hein, qui est le pire coach. Oui, on joue mieux, notamment grâce aux recrues qui se débrouillent bien, mais Rashford à la place de CR7, c'est débattable. Et surtout ne pas donner du rythme à CR7 pour des raisons et dire ouais, c'est parce que je le respecte trop. Bah non, je suis désolé. Non. Right from the start, Ten Hag wanted to Bien show sûr, you who the boss dès was. le début, il voulait pas. He Dès le dropped début, il you, voulait pas de he CR7, benched you, promesse lunaire. he mucked you around, he talked about you in the press. Bah, Were c'est you simple, getting tu lui that donnes du feeling, temps de and jeu, then il te did met you 24 feel buts. that- The feeling, he always mentioned to me that I didn't need the preseason, so I should wait for my opportunity. I really understand. I should, well, okay, I understand. But I'm Il a not vraiment going dit to ça? give you points, but he don't do it the same procediment to every players. I'm not going to mention players, but they don't do it the same way. Second, I understand that he coming a new job, Manchester was so bad the Non, last mais 5 years. il aime pas CR7 dès le début. They Je me should souviens clean quand the il house, arrive, let's say in that way. Dès le début, il essaie de le But tège. the way they approach, the way the press make this so big, it's because probably the communication wasn't the best. But I really Bah, understand in the Beat, il avait beginning dit because qu'il I didn't do the qu'il preseason. comptait sur lui I don't à start la to fin play, parce but que t'es obligé. going more farther than that. Manchester United, farther c'était than obligé that. au bout d'un moment Other de mettre things happen CR7 that à people cause de they leur don't contrat know. avec Adidas, tu vois. And I'm not Parce qu'ils vendent hiding trop de that maillots. the empathy with the coach is not good. I'm honest. You don't have a good relationship with him. I'm not mean good relationship. The empathy is not good. Let's say. Do you think he respects you? I think he don't respect the way I should deserve. But it is what it is. This is why probably the game against Tottenham I left. Well, I want to come to these two games. So against where United got destroyed, he didn't bring you on. He brought on other strikers, but didn't bring you on. And I felt insulted on your behalf. I was like, well, Bien surely sûr, against frère. Manchester City. Surtout qu'il le if fait you're losing s'échauffer this badly, and toute you've la got deuxième, the greatest player toute of la all deuxième time période. sitting there, Et il le fait pas at rentrer, least gros. give him some time. Bien don't sûr que you? c'est de l'irrespect, But frère. he didn't. And he said afterwards the reason was he had too much respect for you. Voilà, He c'est respects du you. bullshit. When you heard him say that, what did you think? Ah, comme Selem. Excuses. I say as excuses. I say many things that I don't wanna criticize ça. him. Pas He mal, can, hein. he can have different opinion than me that they choose the players that Il they dit think quoi, is là? better for the team. I respect that. Là, il est en train de parler de But Ten Hag. excuses all the time, you know, the Il dit, excuses il y a- have il dit- short legs. il dit You tout le cannot temps des excuse excuses. all the time, which temps, is tout le things temps, that tout le don't temps. make sense. Okay, Et You qui n'ont Ouais. pas de sens. me against Manchester City because of respect of your career. Parce and que you moi, je wanna me put in souviens, 3 gros, contre minutes City, à la against 10e minute, Tottenham. il Well, l'envoie that's the thing, so s'échauffer. then you Il then l'envoie play s'échauffer Tottenham. pendant Don't toute make la sense. deuxième mi-temps. And then Pendant toute he la wants première to bring you mi-temps. on Et with après, 3 minutes pendant to go, 10 minutes. which is Ouais, the mais complete ça rentre. opposite Ouais. to what he said the situation was with City. I think he did purpose. En vrai, là, t'as Because, vu, je for me example, disais, in ouais, à the mon match avis, il a against dû the other lâcher les clubs, trucs if les the coach plus, wanted to put me 5 minutes. Non, non, les je te jure, plus ça sales arrive, en hein. extrait. or- Attends, attends, or attends. if Ouais. they really need me, I will help. But in that way, I felt provoked, not only because of that game, but before some He was history. deliberately provoking him. Voilà. Everyone know that. Je veux Everyone dire, knows c'était that. pas c'est fou. chaud. Ouais, mais This là, is il est en why I train de say dire, I il est en don't have train de me respect provoquer. For him, exprès because they don't de me show me provoquer. respect for me. This is why Et il me respecte pas. we are in that situation.
I have to be honest that the things don't going well because of that, because the empathy don't exist, and he keep say things for the press, but the press say what they think it's good to protect probably him and Manchester Il dit United. des trucs aux médias et As il I se fait know, protéger I par la understand many presse. things quand c'est that contre he lui. signed 3 years contract with Manchester United. Probably I'm not Jamais, going il a to signé be 3 ans, Ten Hag. too much long in Manchester United. Je savais pas ça. Apart when I'm finished my contract, I really understand, but I like Ça guys fait déjà that 1 an qu'il est là. they don't lie, they Non, speak pas du honest, tout. they be Ça fait 6 mois. frontal, and 6 I'm mois. not negotiate 6 my mois. morals. My morals always will be intact. And what's going in my things the last 2 months was not respect in many ways, which is it. I can regret, for example, against Tottenham, to left the stadium before the finish. Well, there's a video clip which appears to show Ten Hag telling you to get ready to come on, and you gesticulate back to him, I'm not going to do that. And as a result, you get suspended for the next couple of games, and he goes public and says it's because you refused to come on. And you did then issue a statement of some regret, saying, you know, you're a professional and you've never been suspended before, I don't think, in your entire career. I mean, when you look back at that, I guess my question would be, you've always been very acutely aware of your role model status around the world. Do you wish, with hindsight, you hadn't done that? Sa réplique, là, Probably, I regret to to left the stadium. Yeah. But I was, as I told you regrette, il a before, dit. I didn't felt that he had respect for me to put me on 3 minutes after the issues that we had. Ah, il voulait le faire rentrer pour 3 minutes, c'est pour ça qu'il a refusé. I was very disappointed. Ouais, non, mais l'autre, il le prend aussi pour une pute. The communicator of Manchester United, to be honest. I never Contre had- Chelsea, il a dit j'ai été très déçu par la communication du club. Pour être honnête, je n'ai jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur. Il me suspend pendant 3 jours, c'était trop. Ouais. And level of sport. Oh, c'est vrai que Ronaldo, c'est pas le genre de mec à avoir eu des problèmes Non, c'est avec ses... Attends, Ou du moins, Attends. ou du moins say des... the truth, what I felt. Attends, il a dit j'ai eu I honte. arrived. Well, I don't want to say details. What he pretend to do it. Du moins, tu vois, il en a jamais I'm parlé gonna say publiquement that. comme ça, tu vois. Là, c'est But vraiment I que ça doit être remember un truc de fou. arriving home and Cristiano see me, Daddy, you not go to the game? I said, no, because the club punished me with 3 days. And he do it like, how they gonna punish you? You are the best player in the world. And you're not gonna play? I said, no, I'm not gonna play because I'm behaving. De quoi? C'est quoi? C'est quoi? And you look at me Attends, like, 2 secondes. my Je vais dad, baisser you ton know, son, he behave apparemment well. il est trop haut. In one Parle, way, parle. I was good because I was like Attends. more relaxed, but in the same way, I feel very disappointed because, okay, I regret, I apologize. I'm not perfect. I commit a mistake, but Parle. suspending 3 games, 3 days Ouais, t'es Ouais, beau. c'est for parfait, that, I parfait, think parfait. it's too much, and they make Du fire coup, il disait quoi, ces gosses? for the press. Il a dit which ouais, is- c'est quoi si je lui demandais really ouais, pourquoi t'es pas au match And that aujourd'hui seems to have et, been the pattern. il disait bah parce que of papa the il way est Ten puni Hag has wanted et il to rigolait change de Manchester, il disait bah since comment he ils te became punissent manager. Just comment c'est possible qu'ils te constant punissent, tu vois. T'es le meilleur du monde, tu attempt vois. to disrespect you, I guess. many points happen. I think in some Ah, certain gros, points. comme I je think disais, it putain, was c'est un truc de fou. strategy. Ronaldo, ça a toujours été un mec from the club professionnel. Tu vois, quand il y avait for des me to problèmes, react like Ouais. il en Because they parlait wanted pas, you tu to vois. leave. Probably. Attends, Carrément, ça attends, fait attends, une attends. Force you interview. out, you think. Attends. Not only the coach, but the other 2 or 3 guys they are around. Ah, c'est l'extrait The où il club. dit ouais. The Ils senior veulent executive. ils veulent te virer. Yes, Ils veulent that que I tu te barres. felt betrayed. Il dit ouais, je me And suis you think senti they're trying to trahi get et rid of je pense que c'est Honestly, un départ. Ouais. I shouldn't say that. I don't know, but listen, Il dit I don't care. I'm always people should je m'en fous, je listen devrais the pas le truth. dire. Mais ouais. Yes, I feel Ouais, betrayed, ils and I veulent me felt forcer à that partir et je me sens some trahi. people that don't want me here, not only this year, Ouais, comme t'as But dit, last year frère, too. c'est le mec le plus professionnel They de didn't want you l'histoire to du go there at football, all. frère. no. Really? No. Yes. Ah ouais, non, mais voilà. J'ai jamais eu de problème, Non, tu vois. non, Du moins, quand il en a eu, il en a jamais parlé publiquement, quoi. Tu vois, il a toujours gardé Attends, il tout parle des pour lui. Glazers. They don't care about the club. I mean, professional sport. Ils s'en foutent du sport. As you know, this Manchester is a marketing club. They will Ils get voient ça comme une marque. Une his marque. money from the marketing. Ils prennent leur The argent de sports. marketing. It's they s'en don't foutent du really sport. care, in my opinion. Ils s'en foutent Do you du ever sport talk to them, the totalement. Glazers? Never. J'ai jamais parlé aux Glazers. Not since you've gone back. No.
they give all the power to the president, Ils sport donnent directive. tout le pouvoir au président. A lot of Manchester United fans are Attends. very negative about the Glazers. They think they're taking all the money out and not spending Pierre enough s'est dit que players on the la plupart infrastructure des fans issues he talked détestent about. les Do you Glazers think the parce fans are qu'ils right? prennent l'argent. The fans, they're always right. I think the fans should Rodallo, know il a the dit, truth. les fans ont toujours raison. Should know that the players, we want the best for the club. I want the best of the club. This is why I'm coming to Manchester Franchement, ils United. Bien surcotent sûr. Why I trop de love this supporters. club. Bien sûr, ils veulent le meilleur pour le But you club, have some- ça se voit, frère. Things inside the club which is don't help to Manchester reach the top level as City, Liverpool, and Aïe, aïe, aïe. even now Arsenal, for example. Even now Arsenal, même Arsenal maintenant, Which is complicated. It's difficult. ils sont devant, frère. It's hard. In my opinion, it will be hard for Manchester to be in the top of the game the next Ah, 2-3 ça va years. être If If they the don't Glazers, if change, the Glazers stay as owners. I'm not mean the Franchement, Glazers, il parle but des fans. Je sais pas, the je structure. suis pas d'accord. Hein. Les trois quarts des fans de Manchester, ils sont as- du côté de Manchester hein, dans As cette histoire. Picasso say, Ouais, you have clairement. to destroy it to Un rebuild. peu And teubé, hein, if they franchement. can Bah, c'est start des- from des me, Golemons, frère. for me, it's not a problem. Communauté I'm de always Golemons. gonna say I love Manchester United. I love the fans. They're always on my side. But if they want to do it, Il a pas l'air au different courant. era, different generation, they have to change many, many things. Clairement pas. Hein. When you Ah bah après, lui, il voit walked pas away les at réseaux Spurs sociaux et and tout, didn't tu go vois. on, Gary Neville said your behaviour was unacceptable. Called Gary for you to be Neville dit punished. que He said he knows c'était what pas he's doing. acceptable. He's experienced, and players of that power have a real negative impact when they do it. The influence they have on other players is really negative. And it was after that that you gave them the old blank treatment, which was very funny, by the way. But for Neville to say that about Pierre, s'il you, a la haine de Gary, ça se They voit. can't. Gary They Neville. they don't see the big picture. They don't see the Why I picture. react like that? What's happened? all the behind the scenes stuff. All the behind the scenes. I was probably not provoked. They will accept to play 3 minutes after the whole situations that going through the last 2 months. Don't tell me that top players, the guys who won everything, the key players, will play 3 minutes. Come on, this isn't acceptable. After what they keep saying before, that they respect me, they do this, they do that. For me, it wasn't not respect. This is why I take this decision. I regret. I apologize to my teammates for the situation. I did a post in Instagram. I regret to left from the stadium. I regret my teammates. They know what I felt. I say to them, apologize. But in the same way, I'm not regret to take the decisions to don't coming on. I'm like that. I will be always like that. If you don't have respect for me, I'm never gonna have respect for you. And the coach didn't have respect for me, so this is why the relationship it's in that way. And he keeps saying in the press that he can't with me, like me, blah 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 blah. But it's only for the press. Really? Yes. Bien sûr, c'est pour la 100%. presse, frère. So where are you now in your head with all this? Because the World Cup Ah, c'est ça is qu'on veut about to savoir. start. You're going to go Est-ce there qu'il with est ailleurs? Portugal, and we'll talk about that in a moment, with a very exciting team actually. But where are you with United? Est-ce They qu'il won't be arrive? playing again now Il va dire, until ouais, after t'en as où dans Christmas. ta tête, là? That leaves Parce a que là, il y a few la Coupe days du before the Monde, January et après, c'est comment? transfer window. Do you think you'll still be a United player come January Est-ce que 1st? tu It's seras difficult to tell her right now, un joueur de Manchester? because my mood is right now Il dit c'est compliqué en ce to the moment. World Cup. Parce It's que là, je probably suis my last World Cup, focalisé of course, à my la fifth Coupe World du Cup. Monde, parce que c'est ma I cinquième, don't know c'est ma what's going to dernière. happen Bon, Manchester, after c'est the bon. World Cup, but as I told you before, and I Il a dit, will je sais pas ce say qui again, va se passer après la the Coupe. fans will be always in my heart, Mais après, and I hope they les fans sont toujours dans mon cœur being in my side, et ils seront toujours de mon côté. even if j'espère. I back or if I'm not back or if I stay je or sois- whatever. Non, je te jure, Nobody's perfect. il surcote trop. Episodes in the life we Il all est dans have. une Wars, gros. Il sait pas que les fans it's part of- ils l'allument là. The human beings. It's part of me to be a human being and father as well. Always will commit. C'est ça qui est marrant, c'est mistakes. que c'est le joueur le plus facile à manager, frère. But I don't know. It's hard Tu le mets à tous to les tell matchs, il est right now tranquille. what's Gros. going to Il s'en happen bat in the les World couilles. Il te Cup met ta because vingtaine, my c'est bon, je focus t'en is fous, tu always vois. for the World Cup, for the Portugal Mais Ten Hag, national dès le team. début, il le voulait pas. Il en voulait pas dès le début. Donc clairement. Coming next, will Ronaldo still after the World Cup? I'll ask him. Ah, c'est une dinguerie, frère. Alors, il y a le chat qui dit j'ai l'impression que vous êtes dans la même situation que le Barça sous Bartomeu. Non, frérot, on est beaucoup pire. Hein. Le Non, Barça c'est sous pire. Bartomeu, Non, déjà, c'est il portait des Ligas. Hein.
On est vraiment, vraiment pire. Hein. Ça va être notre 6e... on va être sur la 6e saison blanche, là, hein, quand même. Donc, non, c'est vraiment pire. Longtemps qu'on n'a pas touché un trophée, gros. C'est quoi le dernier trophée? C'est la FA Cup de Mourinho. Ah ouais, non, c'est chaud. Après l'Europa, il pète une FA Cup. Une coupe, je sais plus si c'est la Carabao ou la FA. Si, c'est la FA, je crois. Et après, bah, depuis, on n'a plus rien. Donc c'est... Le trophée, je pense c'est 2016, ouais. 2017. Donc ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans en fait. Là. Quelle honte. Oh, c'est honteux, frère. Bah, on est plus Mais on essaie de te faire croire que c'est normal, tu vois. C'est ça le pire. Ouais. On essaie de faire croire que... Ronaldo, là, il ouvre sa gueule, il dit ouais, c'est pas normal. Même dans 2-3 saisons, on sera toujours au même point, tout ça, on sera toujours aussi nul. Après, il y a Red Je sais pas, Rumzer les- qui dit après son début de saison est catastrophique. Moi, je veux bien, mais tu le mets dans des conditions dégueulasses. Ça se voit que tu lui donnes aucune consigne parce que Cristiano Ronaldo, très clairement, là, il joue. Il joue, mais on dirait il est dans une bulle, frère. Genre, il joue comme s'il était que lui-même, tu vois. Tu fais ça, tu le mets que dans des matchs pétés de fou, en Europa League, à Limassol, je sais pas quoi. Et bien sûr, frère, qu'il a pas de rythme, gros, c'est normal, tu vois. Parce que si tu penses que les buts de Rashford, qui sont littéralement tous des tapines, Cristiano Ronaldo les aurait ratés, à bout d'un moment, faut se réveiller, frérot. Join me on Jeremy Carl Live. It's on Monday to Thursday at 7 right here on Talk TV. Non, mais surtout qu'on a vu ce que ça donnait Ronaldo quand il était. Quand ça le considérait, quoi. Ouais. L'année dernière, genre d'un coup, il est devenu nul comme ça, frère. Bah non, c'est pas comme ça, tu vois. Et pourtant, avec le pire coach de notre histoire, il a marqué 24 buts, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois. Putain. Et c'est le deuxième buteur de première ligue hein, l'an dernier, faut pas oublier aussi. Les gens ils aiment bien dire ouais il est devenu pété, frérot. Tu viens pas péter du jour au lendemain comme par hasard quand on te donne plus de temps de jeu. Hein. Enfin c'est être de mauvaise foi de dire ça, tu vois. Attendez, juste là c'est la pub. Je vais en profiter pour... Je me mets en muet, attends. Mousse, pour le foot là, laisse tomber, je suis trop gros en ce moment, frère. Je suis trop. This is Talk TV. Bon. Would you sign for Manchester United again? Si tu savais ce qui allait se passer, As I tu told in the signes. beginning, I'm always took my decisions by not Il a demandé en gros si tu regrettes ta signature en gros. emotional moments, but maybe this decision I took by emotional. I'm not regret Et là il a dit je regrette pas mais j'ai because pris, I took with 100% conscience, j'ai pris cette but it décision was more sous emotional l'émotion than rational. et pas I don't know if it rationnellement. makes sense. Et c'est peut-être là où ça But it foirait. was good. It was good Mais c'était because une bonne décision à ce moment-là. I was happy Parce qu'il when était they content. left me be happy. So Ah oui, non, par I contre, tried to mais give gros, je suis. my advice Il is kiffe my le club, gros, experience je te jure, il kiffe le club. to Sinon, help jamais il aurait dû Manchester revenir. United to be where they deserve to be. Que ça soit Evra, Ferguson qui me disent de revenir, tu vois, s'il n'aime pas le I club, il don't aurait pretend dit to be vas-y, more smart sa than the mère. other ones. Tu vas Nobody essayer, is smarter tu vois. than me, but I'm not Ah smarter non, je pense than vraiment qu'il nobody. aime le club et tout. C'est, When il est consterné. Arrive in quoi. Manchester United, Il est I choqué, tu vois, always du manque be de available professionnalisme. to help the team to do the good things, to Là, il est en put in train de the dire, right spots, Il est en train de dire to compete with the best teams. il est venu But pour it's les hard when remettre à leur place. they cut your legs and bien à leur they place et don't tout, like mais you ils se sabotent to eux-mêmes, shine, donc c'est and they compliqué. don't listen. Ouais. Close activity. Attendez, je vais vous le mettre, les gars. Je vais vous le mettre. Bougez pas. Là, ça a coupé là. Attends, je vais le mettre tout de suite, frère. On va le mettre directement sur YouTube. Il n'y a pas de quoi. Discord, il me baise là. Ils m'ont coupé l'herbe sous le pied, frère. Tac. The tac. thing is, you ended last season Attendez, hop. with hat tricks. You're scoring hat tricks for fun, one against Tottenham. You know, you were playing great football, but you were starting most games. And now this season,
you've barely started any games. Something happened. You know, I'd imagine you're a bit like a racehorse, right? If you don't start. I didn't do the preseason. Right, right. Is the excuse. Right, which is I did the ridiculous. preseason, so. Do you think if you'd been able to just do what you did last season, you just Oh, voilà, ils sont en carried train on de me scoring? couper, frère. Ils sont en train de me Sure. baiser, là. You think I did learn Pourquoi il sort, Anthony? to score Voilà, goals? mon Maybe I'm stream, not il part en motivated that I'm supposed to be. Probably, as En I gros, told you Discord, before. ils Please, m'ont I'm a coupé human mon being. stream, là. I feel the things. I'm not perfect, sais ce but que je vais faire. my motivation is not the same that I was a few months ago. I hope to change. Do you feel like you need a fresh challenge? I'm not saying if it's fresh challenge, but let's see. I cannot answer right now because my focus is for the World Cup. Attendez, But I don't know. Maybe it's good for Manchester and probably it's good for me as well to have a new l'accélération chapter. matérielle, Probably, les gars, but vous I savez. don't know. If I will be back, I will be the same Cristiano. But I hope people being on my side and let me shine like I did all the clubs and all years. What is the truth about other clubs making offers for you? Some people have said there were no offers at all. I happen to know that there was a gigantic one Ah from là, il parle Saudi des Arabia. offres mercato, là. I mean, For it's like example, 350 million euros for 2 seasons. Is that the kind true. of, Yes, it's true. that's a staggering sum of money, Yes. which you turned down. In that moment, yes. I mean, that to me says you're not just about the money. It's what I'm gonna mention now. They say many garbage things that if you are an agent, what you're gonna do? You go the clubs, but George Mendes, for example, have more than 100 players, and they go Chelsea, they go Arsenal. They always mention Cristiano Ronaldo. They offer Cristiano. Please, let's be honest. Who's the most expensive player, salary player that Premier League have in history? It's me, even with 37 years old. Why they gonna they even offer me to Sporting or Napolis? I will be honest with you. I didn't have many clubs, but I have many offers of the other clubs, which is I didn't change because I didn't plan to do it, but I have. But what Il a dit, il a the eu plein press d'offres. keeping say and the garbage press say that nobody want me, which is completely wrong. And I was happy here, to be Le club, honest. il I se was faire croire qu'il y avait motivated personne sur to lui et do tout. it. Ouais. A great season here, but they continue to repeat. Nobody want Cristiano. How they don't want a player who last year scored 32 goals with national team? I mean, that's the point I don't get, because there are people out there, and you see them, you hear them, and they say, well, he's not the player he used to be. As if somehow at 37 you're going to be as good as you were at 21. Anyway, Everyone but changed. you are the greatest 37-year-old anyone's ever seen, right? And you're still extremely fit. So it just seems to me nothing's changed from the player I saw banging in hat-tricks last season, except that you have a coach who doesn't want to start you. A few months, what they're gonna change? There's nothing. Do you feel like you but can it's still normal. be a top player? But for me, it's stupid question when the people say, they are not the same. Nobody is the same. Day by day, we're getting old. Every one of us. You understand? It's normal. You have to adapt. And I think nobody in this game have this brain that adapts with his age. I'm not want to be cocky to say that I'm the same that C'est when vrai, I was gros. 20. Of C'est course le not. seul joueur qui s'est But adapté I'm 4 fois. gros. adapt and I be Son jeu smart s'est to adapté know 4 fois, frère. my strength, what I'm good to do. And I'm still playing the high level and I score goals and I will continue to score goals if my mind is clear and happy and if the people surround me that help me Il to a dit be si je suis dans un successful environnement player, positif, bien sûr, je vais especially marquer the encore. coach, the gros. president directives. But when you feel that the energy don't go surround you, it's difficult you to be yourself, which has happened. This is what's happened with me. But what they say the last 3 months is completely garbage and wrong. They say that I offer me this and that, and many presidents and directives speak about they reject from me. It's completely lie. They lie because it's not what's happened. I had many clubs, not many, a few clubs that they want me to sign, and I didn't go because I feel comfortable here. This is the truth. How easy is it to turn down £350 million to kick a football for 2 years in Saudi Arabia? It's hard. It's hard, but in the same way, I thought that I was very happy here, that I'm still capable to score goals and make
Is it also that you want to keep playing at the highest Il a mis level? combien de triplés You want to play l'an Champions League dernier, football. wesh? You want to Tu keep sais? breaking records. Is it again? It comes back to my Combien de gut feeling triplés? about you that if it was just about money, you would have been, you'd be in Saudi Arabia, right, earning this king's ransom. But that's not Il en a what mis pas mal, je motivates crois, you. non? J'en ai You 2 wanna déjà en keep tête, là. at the top, Exactly, no? because I thought Ouais, j'en ai deux I still aussi. believe Peut-être that I trois. can Ouais. score many goals and Ouais, help peut-être, ouais. the team Je because pense pas qu'il en I ait still eu plus que believe that trois, quand même. I'm still good Il y a and personne qui a mis capable un triplé à to part to lui l'an help dernier. national Ouais, team, Manchester. even Manchester United. But Ouais, if ouais. you don't feel Et cette surrounded année, that d'ailleurs, your il y a personne qui met energy triplé aussi. is in your side, it's difficult. Of course, the criticism gonna exist all the Je sais time. même pas c'est qui notre meilleur buteur cette année. Same. C'est C'est But I Rashford. want to see C'est if some Rashford. guy of my age maintain the level that I show. You're not gonna teach me that. Nobody gonna teach me that. I know. Are you as fit as you've ever been? Do you think? Yes, yes. In this moment, I feel very good. I believe that I'm gonna do it amazing World Cup. I'm prepared, physically and mentally. Il a dit que physiquement et mentalement, il est But- ready pour la World Cup, gros. Pierce, it is what it is. Life is good. I'm good. My mental is good. I'm happy to do this interview with you. I know they're gonna generate many polemic, Of course. but Cristiano. But they is would polemic. anyway, right? I mean, they've all had their say, and now you're entitled to have your say. Pierre, And c'est you un know better than bâtard, anybody because voilà. you Comment il are se lèche Cristiano les They Ronaldo. babines. criticize me when I don't speak. Of course, when I'm gonna speak, they're going to Donc un journaliste là, ah mais le journaliste it's gros, something il that I est can, heureux I frère. can Il se deal with régale. that. Ah lui, I je know crois que c'est I'm lui gonna le plus grand disappoint a few gagnant dans people. cette histoire. Maybe I'm gonna Il le sait. Hein. make happy a few people, but it is what it is. Pierre The Pierre life Morgan, is là, je sais pas it's quoi. Là. completely Pierre Morgan. Pierre Morgan. difficult. We have obstacles in our lives. En plus, il vient And, du Sun, tu vois, c'est un journal de I merde un will peu. keep running to fight against the Tu sais, people normalement, je sais pas, who don't believe tu me, vas à and Sky the Sport life et is tout, a non, Ronaldo, il a challenge. choisi le Sun. c'est And I want the chelou. people, the Non, mais people après, il travaille pas that pour le they are Sun, wrong Pierce. when they say that I'm If not. you très do peu leave pour ça. United, No. and I accept that this is not a done decision either way, but if you do, and it seems to me like it's more likely than not as we sit here, what would your message be to Manchester United fans who've had to Non, mais read vraiment, all il this devait être stuff? Il a dit fou, quel est ton Giro, message for pour a les next United idea about fans, pour where les the fans. truth lies? What would you say to them if you do end up leaving? Brûler le stade, hein, clairement. Toujours, hein. Tuer les It's Glazers. hein. hard. It's hard for me to say that I will not be back to Manchester United, but regardless, as you say, it's. Let's see what's going to happen. But as I told you before, the fans for me always will be in my side, will be always in my heart. I see during the days when I go to the street, the love, the passion the people have for me, the respect. I hope Ouais, il est dans that une bulle, gros. they Il never croit qu'il est forget grave aimé, frère. the things that I will continue to do it, not only in the past, but in the present too. Manchester will be always in my side. The fans will be always in my side. Doesn't matter what's going to happen. And I appreciate the love that they send for me all the time. Even when I'm done play, even when they criticize me, they always will be in my heart. So thank you to all the supports. I hope to see you soon. And they always will be in my heart. Ah ouais, il a dit And à what Hope to about see Sir you soon, hein. Alex, the man who Il est persuaded pas, you il to a come pas l'air. back again? Really, like a father figure to you, really, in many Qui ways. est Like au supporter de another Manchester. father to you. Ouais, Non, il mais a- après, What's frère, his il n'y a pas Take on de. everything. Non, mais il that's pense been qu'il va c'est revenir fini. normal. His opinion of all this. Non, il a dit, ouais, je pense que. I don't speak with him Je sais like pas si je vais one réussir à month ago. revenir, mais j'espère que je But reviendrai. it's always Et on vous my serez side. toujours He dans mon always cœur, il a dit. understand me. He knows that. He knows better than nobody that the club is not Tranquille dans on sa the bulle. path that deserve to Ah, il est be. dans sa He bulle, knows. gros. Everyone Il knows. comprend pas là ce qui The est en train de se people who passer. don't see that is because they don't want to see. They are blamed. Il est un peu taré quand même. Ouais, The il est taré, fans- gros. C'est un ouf, frère. Taré de fou. They are always C'est un Franchement, ouf, ça- c'est un ouf, Homelander. and the passion for the game. Manchester belong to the fans, but they should know the truth. The infrastructure, they are not good. They should change. If not, Manchester not gonna be where they used to be when Sir Avec son Alex ton chat, il a dit Ferguson. il est pas au courant que David les fans Gill préfèrent was. Martial et Rashford. And, Putain, il a um, raison. C'est I have vrai, to be gros, part. sale Aïe, aïe, aïe. If they count with me to help the club to be successful. If not, the life will continue. I will continue to my journey. I will continue to make fans happy and score goals and do it tricks and everything. Aïe, aïe, aïe. On TV. Aïe, 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 frère.
Bon, désolé pour le petit problème technique, je viens de le régler. C'est Discord qui m'avait fumé. Ah, Gillette est là, mon frère! Ouais, non, c'est n'importe quoi. Les supporters de ce club sont des gros débiles, ils les estiment trop. Il est trop les Rashford et Martial. Frère, Eden, c'est très simple. Depuis que Rashford est totalement titulaire et tout, donc depuis la fin de Mourinho, saison blanche, ça fait la 5e. Et on va sur la 6e. Mais encore Rashford, je comprends qu'il est défensif. Moi, je peux comprendre. Mais Martial, je comprends pas comment c'est possible, frère. Oh là là, le pire, c'est qu'il a un vrai fan club, gros. Ouais. Oh là 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 là. Ouais. Putain. Il y a EFRS. Désolé, je sais pas comment prononcer ton nom. Il a dit j'ai jamais vu une légende pareille dans n'importe quel sport être aussi peu considérée par autant de fans de ce sport. Et je te jure que c'est vrai, gros. Je te jure que c'est vrai. J'ai jamais vu une légende comme ça. T'as vu, il y a personne au basket qui va commencer à parler comme ça de LeBron James, tu vois. Comme si c'était le clochard du coin, tu vois. Et encore, pour moi, CR7, il est beaucoup plus haut que LeBron James, tu vois. Genre, c'est plus Michael Jordan, CR7, je trouve. Martial, Dembélé, même combat. Les gens qui supportent Dembélé, c'est des malades mentaux, gros. C'est des malades mentaux, frère. Non, mais Martial, c'est quand même un truc de psychopathe, gros. Il est quoi? Il a une saison chez nous, frère. C'est une saison qu'il irait. Il en a fait quoi? Il en a fait une et demie tonne. Non, c'est 8 ans. C'est 8 ans, il est venu en 2014. Oh là là, c'est pire. Ouais, dans 2 ans, ça fait 10 ans. Il a fait quoi? Il a fait allez, 2 si on veut être gentil. Ouais, il a fait 2 bonnes saisons. Gros, c'est incompréhensible. Mais il porte des gants. Il porte des gants et il regarde mal sur le terrain, tu sais. Donc, là, c'est une vraie dinguerie, gros. C'est une vraie dinguerie, gros. Eh, je supporte pas. Et là, il se fait allumer CR7. Je supporte pas ça, gros. Ah non, tu vois clairement que là, le gars, il surligne tous les problèmes du club pour que ça aille de l'avant. Ouais. Ouais, non, mais il dit clairement les vérités sur le club. Je te dis, depuis Mourinho, gros, il y a personne qui s'est autant mouillé, tu vois, pour parler sur le club, tu vois. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'est mouillé dans le club, il s'est fait virer. Donc Mourinho, c'était le dernier. Ouais, bah oui. Voilà, quoi. Van Gaal aussi, pareil. Ça va, on dirait Anthony avec le maillot. Eh, juste là, tu m'as en caméra, là. Ouais, non, mais c'est clairement toi, hein. C'est clairement toi, t'as raison. Tout à l'heure, j'étais mort avec la vidéo de la toupie, là, l'entraînement, là. Mais si tu regardes bien, la plupart des joueurs font 2-3 bonnes saisons aujourd'hui. Mais c'est pour ça, Martial, pour moi, il en a une et demie, tu vois. Il a jamais eu... il a une et demie, ouais. Une bonne saison. Et encore, sa saison phare, c'est doublé, il les claque contre Everton, des équipes de merde, tu vois. Bon, attends. Il a combien de buts cette saison, Martial? Est-ce qu'il joue déjà? Il en a un. Non, il joue pas parce qu'il est blessé. 41. The next one, could we have a 6th World Cup potentially? Will be tough. Will be tough. So this may be the last one. Sa dernière coupe. You've got an exciting team full of experience, players, Portugal. Are you optimistic about your chances? I'm very optimistic. We have a fantastic coach. We have a good generation of football players. Il est optimiste parce qu'il dit qu'il a un coach de ouf, mais pour moi, il a le pire coach de toutes les grosses sélections. Would that be for you the pinnacle of your career to win a World Cup? C'est qui là? Santos là, alors? Ouais. Je crois lui, ouais. Dès que je vois des Portugais en parler, ils ont pas l'air fans. Holding the World Cup. Yes. It's gonna be tough, extremely difficult. But everything is possible. But of course, we're gonna compete. It's hard to beat. Who are the biggest rivals? Do you think? We are not the favorites. We are never favorites. No, of course. But you weren't favorites when you won. Exactly. Who do you think are the ones to really watch? Who are the best squads out there? Probably France. Tout le monde dit la France c'est favori, gros, mais ils sont pétés. Personne comprend que c'est mort. I will put Spain, Argentina, Germany, Brazil. Ils ont une hécatombe. L'Argentine, l'Allemagne, le Brésil. What about l'Espagne? England as well. Yeah. L'Angleterre aussi. Le Brésil, il y a England have a chance. Pour moi, le Brésil, have a chance beside Portugal. Non, je te jure, l'Angleterre, faut arrêter de croire en eux, gros. But let's see. Non, je parle du Brésil. Different. Will be in a t'as dit Angleterre parmi les favoris, non? Ah, c'est lui qui a dit ouais, l'Angleterre, ils ont une chance. I don't really care, to be honest. A part of the issues that the country, whatever, they try to
Ah, le bâtard, Pierce, They il l'a try to il speak l'a now piégé. that Il lui a dit, ouais, c'est comment pour wasn't le not Qatar, good qu'est-ce que option t'en to do penses? it there, but they should do that before. Ah merde. We should focus only in football. Oh The putain, j'espère qu'il competition. va pas tomber dans le People piège. to Hein. Non, enjoy. c'est bon, il a Do dit, you think all the on doit politics se concentrer and sur the le football uniquement. morality debates and stuff, should that all be Ah, left ça aside va. now? 100%. Focus on Et the, il a dit, on ouais, the c'est game. trop I tard, feel that. tout ce Of qui est course, politique, they should faut do laisser tomber that. maintenant, That debate faut should se be mettre sur had le before football, you award c'est the trop tard gold. maintenant. Exactly. Ouais, They should ouais. concentrate it Cinéma, in all competition, all the national teams, the people to be Ça va welcome pas in, coming home, hein. in, Angleterre, c'est in noir, Qatar. C'est une rediff? Non, c'est pas une And rediff. C'est en live, là. I see a good tournament, to be honest. I think Qatar, they are prepared. They are Je prepared pense for que that. We'll be le weird Danemark to va finir play premier devant la in France. the beginning of the season, yes, et but que la in the France same way, a va- challenge. I think va it's, terminer sur le to be côté honest, it's contre good. I feel l'Argentine. good. I feel with good energy. So what about this idea? You get to the final, Portugal v Argentina. Je pense qu'Angleterre-France, ça Attends, sort en You huitième. score Moi. 2, Ça lui dit Messi scores 2. finale The last minute, Argentine-Portugal. 94th T'en minute, marques 2, il en you marque score 2. a third for your hat trick and you win the World Cup. Dernière Is that minute, Be tu honest. marques Too ton good, hat-trick. come Is that the dream? It's too good. C'est comme. I didn't expect that. Il a dit non, Too c'est good beaucoup dream. But trop if it beau. happens. C'est beaucoup trop Ah, beau. come C'est pas on. possible. Mais gros, s'il y a assez d'argent comme ça, franchement, je suis lui, je prends ma retraite I sur don't ça. care. Gros. If the Portugal be in a final and score, T'imagines la dinguerie, even tu the prends ta goalkeeper, retraite I sur will ça, be va the pouvoir most faire happy gagner. man in the Il a world. dit je m'en fous. But if this happens, come Je on. m'en fous de marquer. I si will si say le I will Portugal finish gagne. football if this Même si happens. je suis au gardien, même si je suis au cage. That's it, you Et que retire, les right? autres Yeah, marquent, I retire. moi j'en ai rien à foutre. 100%. Je choisis direct. 100%. I mean, it may well be Messi's last World Cup. He's never won it either. I mean, you're linked forever, the pair of you. To me, the greatest there's ever been. You're number one for me. Thank you. He's number 2. You're number 1 to you. Oh, le grand He's number sourire. 2. But it's an amazing relationship Il you a have, dit even vous though êtes you're le not. GOAT pour moi. I know great Et il est friends or numéro 2. anything, but Et you're il a always dit thank respectful you. when you see Gros him. Very. sourire. All the time. But what do you Attends. think of him? Il a dit As j'ai you both head to maybe énormément de your respect last pour one. lui. As a football Tout le temps. player, Yeah, and as a person. amazing. Comme Messi, là, Player on parle de is Il a Messi. dit- magic, top. Il a dit As a Messi est person, we share incroyable, the stage top. 16 years. Imagine 16 years. Et il a dit en At the joueur, highest level. We share, so I have great On a relationship with partagé him. I'm not friend of him in pendant terms 16 ans of when I mean friend is the guy une compétition who is saine. with you in your house, who speak on the phone. C'est pas mon No, ami, but mais He's like a teammate. He's j'ai a guy énormément de that respect I parce que c'est really comme un respect coéquipier. Je le the respecte way he énormément. always speak about me. Il parle Even toujours bien de his moi. wife or my wife, Même my sa girlfriend, femme, Ah oui, avec ma they femme. always respect. Ils ont- They are elles from ont du respect. Argentina. My girlfriend is from Argentina. Ma femme est So argentine good. aussi. What I'm gonna say about Messi? Donc Great ils ont un things. He's lien. a good guy. Je He's peux que dire do du bien everything for sur football. lui. The best player Il you've dit ever des trucs seen? magnifiques. Il fait des trucs Excluding magnifiques yourself? sur le football. Probably yes. Him, Zidane, Lui probably. et Zidane, c'est pour moi yes. les That plus I- grands joueurs. Play, fight with him. Yes. Have you ever had dinner together? Never. Would you On like n'a to? jamais mangé Why not? ensemble malheureusement. One day to sit down and Yes. Pourquoi Listen, pas un jour, I on love. va can I come? I love, of course. I love to meet people. I love people. You know, I love J'adore to les share gens, j'adore things, rencontrer les gens. ideas, learn things, ideas, new histories, new brains. Why not? I will do it for sure. I will do it That would be in a few years Yeah. at the bat as Maradona and Pele did. Yes. No problem. Come on, I'm a good person. I know I have a good heart, and I don't like to to criticize people. It's not the way I took my life. Everything is positive. And if there's like a weird sequence of events and Mbappe goes to Real Madrid and PSG ring you up and go, we've had a great idea. We want to put Messi and Ronaldo up front. everything it's possible in football. So Ah, il that serait would pas be contre le incredible. PSG, il a dit. why not? I don't Ah, il know. a pas dit ça, I don't mais il a know. dit, As I told you before, They'd sell possible. some shirts. for sure, they will sell a lot of shirts. Are Arsenal going to win the Premier League? I hope so. What? Manchester first. If not, Il a Arsenal demandé is some est-ce que Arsenal team va that I gagner la like to première see to ligue. play. Il a rate dit the j'espère team, qu'ils vont, non? qu'ils vont Yes, la I do. gagner. I like the team. I like the coach. I think they do it a good team. Il a dit j'aime And, bien if l'équipe, j'aime bien le Manchester United coach. don't win the Premier League, Il a dit si Manchester will la gagne pas, j'espère be qu'Arsenal happy la if gagne. Arsenal do. What would you like your legacy Wish. to be, Cristiano? I mean, well, let me ask you first. Do you have any plans to retire? I mean, how long do you think you can keep playing football? I want to play 2 years more. 2 years more. 2-3 years more maximum. Il a dit Attends, je veux jouer 2 ans de plus. I want to Il finish a with dit. 40. I think we'll be
At 40. Il a dit à 40. 40 ans, je pense que j'aimerais bien A arrêter. good age. But I don't know. I don't know the future. Sometimes you plan one thing for Mais your Arsenal, ils life. sont proches de And as City I ou presque? told many times, Non, ils sont. the life is ils ont beaucoup dynamic, d'avance. Ils ont and you never know 6 what's ou gonna 7 points, happen. je crois, Tom d'avance. Brady in America, the great NFL quarterback, retired. Then he has a conversation with you on the Old Trafford pitch. And whatever you said to him, I'm psychologist, so the next day, he comes out of Il retirement. a dit Tom Psychologue, Brady, see? I'm good il avait pris sa psychologue. retraite, après What tu did you l'as say? No, parlé, I et thought il a repris direct. he took the decision a few weeks before. But it was good. What did you talk about, you two To goats? speak about in a general, he's very, very smart guy. He knows a lot about football. We have a Depuis nice tout à l'heure, je conversation. vois pas le chat en fait. And, J'ai Did you un score a peu- hat-trick that Ça day? bloque. Yes, I did. On se troll He gave me l'islam à good ce mec, energy. désolé. Totalement When I Eden, have good, mon frère. good energy When you have around me- another goat in the stadium, does that fire you up? Exactly. When you It's have a another goat goat- thing, right? Yes, energies. It's all about energy. When you have good energy around you, I can be interesting things. What about Jordan Peterson, who I know Jordan came to Peterson. see you? Amazing man. Yeah, because I've interviewed him a few times, and he was fascinated to meet you and to talk to you, both about private things, about what had happened to your family this year, but also about professionally you and your situation. I'm a huge fan of him. I read CR, qui prend sa his retraite, book je vais chialer for comme jamais. Wolves. Moi aussi, frérot, je vais prendre ma retraite. And I felt that he's really, really interesting guy. Au même And I moment. love to meet smart people. And fantastic man. And I learn a lot la from CR7, advices that he give me. Football, c'est Not fini. only Ouais, What was the this best, je what regarderai was the plus best après. advice he gave you? Oublie, hein. Franchement, allant de a Mbappé, nice merci. strategic Vous n'êtes pas Messi, mais c'est conversation. Not only Il y for aura the jamais de moment même of my engouement, tu life. vois. I Ils mean, font not pas, only ils for font football, pas because bander comme ça, ils my font pas life is not entertainer comme ça. Tu resume vois. only for football. I'm a businessman. I have, and many important things on my life. And when you are surrounded with these people, with you as well, people that make your life more interesting, they reach something in your daily life, I appreciate, because it's that kind of people that thinking outside the box, which is Là, ça parle I business. Là. appreciate. And we had a nice Il dit qu'en conversation, gros, il aime bien avoir strategic des, conversation, des not only fréquentations for the bien moment, intelligentes. but for the future as well. He gave him some points that I never expect, but the beginning was to meet him, a good person, an intelligent person, and was fantastic. And we keep in touch. I speak with him. It's good. You're going to do Cristiano Ronaldo's 12 rules to life? Why not? For the future, Maybe probably. 20. Il a dit More quoi? rules. Exactly. For the future, probably. I wanna educate it. I want to educate it, not only my family, but Moi, je pense my pas que je vais fans. pleurer quand il As va you know, I prendre have sa a lot, retraite. Par contre, quand millions il va of mourir, fans, je pense vraiment je vais chialer probably comme for the une merde. future, I want to do it some book, but not the type of book. I've got a good see. idea for you on that. I Yes. told you. It's a Good. good one. But to help people how to be Ah, Pierce, apparemment, il l'a How to il l'a maintain conseillé sur longevity. faire un livre. And also, I think in your case, how to survive life, right? There's a lot of people out there who are struggling to just deal with life. And the one thing you do better than anybody I've seen in sport is resilience, mental strength. Right? That's Bien what sûr it's qu'on really l'aime, It's the most oui. important Ouais, thing. moi, je And comprends pas les gens qui can le see me détestent, in gros. the Voilà, je future. comprends pas comment c'est Of possible. course, I want to improve my English. It's very good. It's much better even than last c'est le time I mec qui did it. rend Yeah, but le- I have to improve. I have to do more Le truc le interviews. plus intéressant. I have to improve. I know, and I want to improve, and I see myself to do it when I'm retired, to speak for millions of people, advices, how to be a professional player, how to maintain your longevity, how I'm not a psychologist, but I passed through many things, and I can You know, pass above all, how to win. how to win, which is the most important. And I think That's what it's all about. I have experience to inspire people for that. I think I'm a role model, and I can help many people in that way if they want my help. If I they will want to help, listen to it, right? for sure, especially the young people. I want to be with the young people, to speak with them, not only for them but for the fathers as well, to put them in the right spot. Cristiano, what a pleasure. Thank you very much Bah, indeed. s'il met Thank des you very much, 24 buts, Chris. pourquoi il Was a prend sa pleasure for me retraite too. oui. Thank you very much. C'est débile. Ended Bon. with a wink. Of course it did.
An Bon. extraordinary interview with an extraordinary football. Incroyable, hein, l'interview. Hein. Qu'ils aillent se faire reculer, les gens qui disaient que c'était de la merde. Hein. Moi, j'ai kiffé, gros. J'ai trop kiffé. Comment j'enlève ça, là? Attends. Ah, comme Il ça, a je ouvert peux. sa gueule. C'est quoi? En vrai, c'est le seul joueur qui a ouvert sa gueule qui était encore au club par rapport au Glazers. Même Pogba qui avait des choses, qui avait pas mal de trucs Ouais, qu'il pouvait dire, il a rien dit. moi, Donc, tu vois, ouais. ouais. À Ouais, partir du moment où il a parlé des Glazers, ouais, Mousse, fais-moi un l'interview était réussie. résumé. J'ai raté les 40 dernières minutes. Oi, 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 oi. Bah, ça a encore parlé de. En gros, pour faire un résumé, Eric Ten Hag est un gros menteur qui joue vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup avec les nerfs de Cristiano. Il le veut pas dès le début. Il le voulait pas. Il le respecte pas. Il fait un truc dans le privé et il dit un autre truc aux médias. Donc c'est un gros menteur en gros. Et il donne pas le même traitement à tous ses joueurs. CR7 il a vraiment un traitement spécifique. C'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est ouais, il a été affecté par la mort de son fils et sa fille. Après un mois, elle avait une bronchite, donc ils étaient pas sereins du tout, même après sa naissance. Et puis à part ça, il y a le fait qu'effectivement, il regrette pas d'avoir signé. Euh, il veut que le bien du club. Il aime les fans et tout ça, mais il y a trop de choses à changer à Manchester United. Et en gros, il dit que Manchester United se sabote soi-même. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Liverpool, Arsenal, Chelsea sont devant. C'est parce que bah, y a rien qui va dans Manchester United. À part ça, il disait quoi? Après, c'est des trucs sympas, du genre, ouais, Messi, j'ai que du bien à dire sur lui, que du respect. C'est un joueur incroyable. J'ai adoré la concurrence qu'on a eue, lui et moi. On n'a jamais, on n'est pas potes dans, on n'est pas de potes proches dans la vraie vie. C'est-à-dire que j'ai pas des conversations téléphoniques avec lui ou quoi, mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. J'ai que du bien à dire de lui. Il a jamais été incorrect. Et il a dit, ouais, j'espère qu'un de ces quatre, on se fait un dîner ensemble. Parce que voilà, ça a l'air d'être une personne vraiment bien et tout, tu vois. Donc il a dit ça, et puis après, il a dit quoi d'autre? Ouais, après il a dit, ouais, là je me focus sur le football. La Coupe du Monde, j'y crois parce qu'on a un énorme potentiel. Je m'en fous du scénario, mais ce serait magnifique qu'on la gagne. Mais ça va être vraiment, vraiment difficile. Il a dit que les favoris c'était l'Allemagne, la France, l'Argentine, le Brésil et qu'il y avait une chance pour l'Angleterre. Puis voilà, je pense qu'on a tout fait là. T'es un bon, on souhaite le downfall de ce club de toute façon ici. On souhaite la relégation tout simplement. Alaykoum salam Atlantis, ça va ou quoi? Pogba, on danse trop sur sa tombe à ce type. Alhamdoulilah, ce mec ne joue pas à la CDM. Ah, on adore l'échec Pogba ici. On adore! Magnifique. Vraiment. Wesh, t'as trop de mémoire. J'ai pas du tout de mémoire, gros. Moi, c'est le footballeur que je hais, l'extra sportif, je m'en fous un peu. Le footballeur genre Messi? Ouais, moi je suis pas fan aussi, je vais pas te mentir. Mais ouais, voilà. Il a dit qu'il voulait prendre sa retraite à 40 ans, qu'il va essayer de jouer 2 ans de plus, mais que là c'était un petit peu compliqué. Mais qu'il se sent fit, il se sent en forme. Qu'aujourd'hui il est archi prêt physiquement pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'il a dit, c'est ses mots. Donc voilà, je pense qu'on peut résumer comme ça. Ah, Pogba, non, Pogba, je déteste tout chez lui. Le footballeur comme l'extra sportif, tout. Le footballeur est surcoté, il sait pas éliminer un contre un alors que c'est censé être le joueur Zarma, le joueur, comment on dit, technique. Mais si t'es technique, tu sais pas éliminer en un contre un, voilà quoi. Et ces histoires de marabout, non, Starfall là, c'est trop, frère. C'est vraiment trop. Mais ça, qui va venir le chercher en janvier? Chelsea? Je sais pas, je suis pas au courant, moi. J'ai entendu des rumeurs, mais je suis pas au courant. Ah, Jude, c'est toi qui me disais Chelsea, non? Non, non. Moi, je crois que c'était un peu. C'est Nafnouf. Nafnouf, il me disait Chelsea, Chelsea ils sont chauds. Moi, j'y crois pas à ça. Il a quand même posé un Ouais, bon. classique à la CDM 2018, ouais. Alors qu'il était déjà, ça disait déjà, hein, ça faisait 4 ans, hein. Ça disait déjà qu'il était fini en 2018, hein, faut pas oublier les gars. Il est jamais fini ce mec, frère. Bref, les gars, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère qu'il va au Bayern. Voilà, j'espère qu'il va au Bayern. Il va tout Ouais, niquer le là-bas. Bayern aussi. Il va tout niquer là-bas, frère. Mais Ouais. bref, en tout cas, les gars, non, mais je hais le footeux et ce qu'il représente dans le foot, mais sa querelle avec son plouc de frère, c'est anecdotique, on va dire.
Ouais, je sais pas si c'est anecdotique. Parti, vas-y. J'ai pas beaucoup de batterie, mais vas-y. Vas-y, ça marche. Warzone, non, c'est mort, je vais sortir là. Je le vois tellement pas au Bayern. Moi, je le vois au... Moi, je vais vous dire un truc. C'est bizarre, ok? Très bizarre même. Je le vois au Milan AC. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis un ancien, un vieillot. Et moi, dans ma génération, tous les joueurs qui avaient ce standing-là, ils finissaient par le Milan AC, tu vois. Et je trouve que ça va bien avec son histoire et sa carrière. Ah oui, c'est pas Ouais, dégueulasse. Ouais. ouais. Mais et puis tu vois, le Milan AC, voilà, ils ont Ibra qui a 40 ans, donc je pense que ça va être sa dernière année. Et ils ont Giroud qui a 37 ans. Ils sont pas contre les vieux joueurs, ils sont pas contre les vieux buteurs, donc je me dis ouais, pourquoi pas, tu vois. Donc ouais. Frère Ouais, Ibra, il est directeur ouais, ça sportif part. là-bas. Ouais, mais ils sont pas. Ibra, c'est pas un haineux, gros. Ibra, il connaît le foot, ma gueule, hein. Il connaît le foot, frère. Donc ouais. Ouais, moi je le verrais bien au Milan AC, même s'il y a aucune rumeur, les gars. Il y a rien de rien, donc c'est vachement improbable. Mais moi, genre, si on Il parle y de a fit. quelques années, une news qui avait dit ouais, le Milan AC s'était intéressé à Ronaldo juste par curiosité, tout ça. En Parce vrai, que... pourquoi pas, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bayern, c'est impossible, ça a été démenti et ça a opposé de la politique du projet du club. Ouais, bah ouais, frère. Ils sont pas trop dans les vieux joueurs. Ouais. D'ailleurs, je crois que Lewandowski, ils l'ont dégraissé pour ça, non? Pour son âge. Enfin bon, en tout cas, si vous avez pas follow, followez. Si vous avez pas subscribe, subscribez. Abonnez-vous les refs, s'il vous plaît. Suivez. Suivez-moi par pitié. Mais bref, prochain stream, lundi, soyez là, on va rigoler. Nouveau concept. On va faire un minimum de dilemme, mais nouveau concept, ça va être bien marrant. Donc soyez là avec des invités. Je garde pour moi parce que j'ai besoin de confirmer les invités, mais voilà, ça va bien être marrant. Je vous souhaite une bonne soirée, les frères. Je vous raide pas vers une autre channel cette fois-ci. Mais voilà, je vous dis à lundi, à la prochaine. Merci Jude pour venir sur ce stream, pour venir me dépanner, mon ref, ça fait Ouais. plaisir. Et Tu viens vas-y. après, Le soir, la nuit. La nuit. La nuit, je viens. Toi, c'est comment là? Tu restes longtemps ou pas? bon, comme d'hab, on verra. Vas-y, ça marche. Bah vas-y les gars, vas-y, salam alaikum, portez-vous bien, peace. Hein.